ραδιο88,5. Nits, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Μήλο. Οι υπτάμενοι Ολλανδοί προσγειώνονται για μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη για να μας θυμίσουν παλιά τους τραγούδια και να παρουσιάσουν τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Nits, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Μήλο. Από τα βουνά της Ολλανδίας έχουμε μαζί μας τον HENK HOFSTEDE. Hello. Hello. Ο οποίος θα ανακριθεί από το Doctor Rock4 πριν από την... That's me. Oh, it's you. Yeah. I'm Professor Emmentaler. Θα συζητήσουμε σε λίγο για τα του κυρίου HENK. Έχουμε κοντά μας λοιπόν το δυτικό μέλος των Nits, οι οποίοι εμφανίζονται απόψε στις 10:30 στην αποθήκη του Μήλου. Και ο κύριος HENK θα αναγκαστεί να απαντήσει σε κάποια κέρια ερωτήματα. Mountains. Okay, the first question. This song, which was the first song a lot of people in Greece heard of the Nits, had a punning, certain mischief of the Nits. I checked out the map. There are no mountains in Holland, are they? Του είπα ότι είναι ψέμα το τραγούδι και ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι το οποίο ήρθε σε επαφή ο κόσμος της Ελλάδας με τους Nits και μάλιστα το πρώτο τραγούδι ήταν ψεύτικο γιατί δεν υπάρχουν βουνά στην Ολλανδία. You're right. No mountains. It's true. It's a lie. This whole song. Do you like mountains? Yes, I like mountains. We just been on tour in Switzerland. And we played at several places in Switzerland. So we saw a lot of mountains. I liked them, but I'm very glad that I'm not living in the mountains. I prefer to live in my flat country. And the nostalgic touch of the song? It's of course this whole album in the Dutch Mountains is more or less about my childhood memories of Amsterdam, living in Amsterdam, growing up in the 50s. So this in the Dutch Mountains is more or less the introduction into fantasy, into songwriting, what you can make up even when you're living in a suburb of Amsterdam. So you would wish perhaps to live in the mountains? Sometimes, yes, of course. That's why I'm traveling so much. Right. Let me put all this in the Greek. Okay. Για να κάνουμε μια σύντομη περίληψη λοιπόν, ο HENK δεν έχει μεγαλώσει στο Άμστερνταμ στη δεκαετία του 50. Μεγάλωσε εκεί και ο δίσκος, ο οποίος είναι ένα concept album των Nits, είναι σχετικά με μια παιδική ηλικία που θα μπορούσε ίσως να είναι διαφορετική. Ο HENK θα ήθελε ίσως μερικές φορές να βρίσκεται στα βουνά, αλλά μάλλον έχει συνηθίσει την επίπεδη επιφάνεια της χώρας του και μάλιστα μας είπε ότι όταν πρόσφατα βρέθηκε στην Ελβετία του άρεσε πάρα πολύ όλες τις τοποθεσίες που έπεσε, που βέβαια όπως ξέρετε η Ελβετία είναι ένας κατεξοχήν ορεινός όγκος στην Ευρώπη. Okay, let's talk about the Nits as a group, as a unity. Ας συμπληρώσουμε λοιπόν στην αρχή των Nits. I believe you were a punk group back then. No. You weren't? No, we were never a punk band. We started years before there was punk. We started in 74. And we were called a new wave band at the time. A new wave band. But we were just a band playing in Amsterdam at school parties, very influenced by the pop from the 60s. The Who, The Move, everybody, of course, the Beatles. But we were never a punk band, never. And what about certain songs that appear in later albums, like this one, which is very much like the let's say the members, or even specials, or you know? Sorry, I didn't. I find the identity of the sound we're listening now in Bobby Solo. Yeah. With work from English. Yes, I think it's closer to Ecstasy. But to my opinion, Ecstasy was also never. Wire. Yeah, but exactly those bands probably were also never punk bands. Yes, they were new wave bands. They were pop bands like Andy Partridge of Ecstasy always said. You invented new wave in a way. Some people say. I wouldn't say it. An inventor never says that he invents something. Okay.
Και ενώ ακούμε κάτι από τη μετέπειτα πορεία των Nits, είχαμε μια κουβέντα σχετικά με τα πρώτα βήματα των Nits πίσω στο 1974. Ποτέ δεν ήταν punk band, μας διαβεβαιώνει ο Henk. Παρ' όλα αυτά όμως είχαν εφεύρει το New Wave, ίσως, σύμφωνα με δηλώσεις φίλων του group, πριν από το punk. Οι Nits μεγάλωσαν στο Άμστερνταμ, έπαιζαν σε σχολικά πάρτι, άρχισαν να βγάζουν τους πρώτους τους δίσκους και ίσως κάποια σημεία να θυμίζουν την αντίστοιχη βρετανική κίνηση με groups σαν τους XTC ή σαν τους Wire που είχαν έναν ήχο New Wave αν θέλετε, που μετέπειτα βέβαια οι Nits εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο από αυτό το σημείο και έφτασαν αλλού. What we hear now is a record I personally very much like, Omsk. Yeah. And this is the turning point for me, for the Nits. From the new wave band of the early efforts, now they've moved somewhere else. It's true. It was for us a very important album to make, because it was the first time our keyboard player Robert Jan was in the band. So we were more or less not. I mean, if you compare it with the album before that, then it sounds like we throw away guitars. But there are simply more keyboards. More experimental. It's somehow more experimental, and it's slower. Yes. Everything was very slow, like a song Neschio, right? A touch of Henry Moore. It's also more personal. Yeah. The songwriting became more connected to my life. So personal that the next album should be called Henk. Τον φέραμε σαν μηχανία τον Henk για να δούμε λιγάκι. Οι Nits γύρω στο 1983 από τη New Wave μορφή που είχαν τότε, κιθάρα, μπάσο, keyboards, τύμπανα, μεταλλάσσονται, οι κιθάρες παίρνουν το δεύτερο ρόλο, οι ρυθμοί γίνονται πιο αργοί και αρχίζει πλέον μια πειραματική περίοδος όπου ο Henk αρχίζει να παίρνει τα ενία του group περισσότερο, να παίρνει το κύριο βάρος των συνθέσεων και όπως λέει ο ίδιος να γίνονται πιο προσωπικές συνθέσεις, πιο αργές, πιο intimate, πιο εσωστρεφείς. Και ίσως είναι αυτός ο λόγος που κάποιος από τους επόμενους δίσκους των Nits είχε πολύ απλά τον τίτλο Henk. Είμαστε εδώ παρέα στο βαγόνι του 88,5 με τον HENK HOFSTEDE, το ιδρυτικό μέλος των Nits, και τα λέμε μια που οι Nits θα εμφανιστούν απόψε το βράδυ στις 10:30 στην αποθήκη του Μήλου. Είχαμε μείνει στο οριακό σημείο που οι Nits αποποιούνται το New Wave εαυτό τους και αρχίζουν να εξερευνούν νέους μουσικούς δρόμους. Ήδη μάλιστα ακούμε ένα απόσπασμα από το LP Henk και το κομμάτι Bike in Head. Είχαμε μια συνέντευξη εδώ πέρα off the air όταν εσείς ακούγατε το κομμάτι με τον Henk. Μάλλον θα την επαναλάβουμε αυτή τη φορά και στα αυτιά σας γιατί ήταν πολύ γλυκιά. I was talking to the audience about that sweet irony thing we discussed off the air. That certain Nits songs even today they own. Yeah, yes, it's true. It's more or less maybe the atmosphere in Holland, in Amsterdam. Of course, we have many bands in Holland. We're playing rock or pop music, but there's still, if you go, there's a healthy Dutch scene, I think, in the moment. I think very much. We have a very good club circuit and so on. But on the other side, business-like, it's not very much. I mean, we're a very small country. People are not buying a lot of records. If you compare it with America and England, the market is very small. So that's why it's a kind of we're not that serious about our pop and rock business. We somehow are fooling around a little bit with it, and I like that because I think one of the important things of pop music is that it's a little bit outside the world, and I mean outside the business world. It's always more connected to escaping things, and not dealing with the big money like you have in New York City or Los Angeles. So I think that this atmosphere in Amsterdam is a little bit connected to the tongue-in-cheek of some of our songs. Ας κάνουμε μια πλήρη μετάφραση αυτών που λέχθηκε προηγουμένως από τον HENK HOFSTEDE. Am I pronouncing your name okay? Hofstede. Hofstede, right. Yeah, which means correct. the uplifting man, the man who stands up, something like that. It would be wonderful if it means that. It's something I will always remember.
The uplifting man. I mean, yes. What could you have for? But what it really means, it's a perfect pop name for a pop band like the Nits. It means farmhouse. Oh. So it's completely off. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Έχουμε πολλά πράγματα να σας μεταφράσω. Πρώτα θα αρχίσουμε με το όνομα που είναι HENK HOFSTEDE. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει ο άνθρωπος που σε ανεβάζει. Είπε ότι είναι η τέλεια εξήγηση που του έχουν δώσει. Όχι, σημαίνει πολύ απλά αυτό που θα λέγαμε εμείς ο αγρότης. Οι Nits παρόλα αυτά, μιλούσαμε πιο πριν για την χιουμοριστική πλευρά που βλέπουν τα πράγματα και την κάποια δόση λεπτής ηρωνίας, χιουμοριστικής πλευράς αντιμετώπισης των πραγμάτων. Αυτό μας λέει ο Henk συμβαίνει γιατί τα πράγματα στην Ολλανδία είναι κάπως μικρά, δηλαδή δεν υπάρχει μια μεγάλη τεράστια pop αγορά όπως υπάρχει στην Αμερική, στην Βρετανία. Τα πράγματα είναι, παρόλο που είναι πολύ καλά οργανωμένα, δεν είναι τόσο πολύ σοβαρά όσον αφορά την επιχειρηματική πλευρά του θέματος και αυτό είναι κάτι που ευχαριστεί βέβαια τον Henk γιατί πιστεύει ότι η pop είναι μια κουλτούρα η οποία δεν έχει να κάνει τόσο πολύ ή θα έπρεπε να κάνει τόσο πολύ με την επιχειρηματική πλευρά παρά με την αμεσότητα που δίνει το εκφραστικό μέσο ως έχει και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Nits δεν στερούνται καθόλου το χιούμορ τους. Okay, let's hear the next song which was poured in Amsterdam and we continue. Λεπτά θα υπάρχει ένα διάλειμμα για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Πιο πριν όμως, ό,τι θα προλάβουμε να πούμε το Henk και τον οποίο θα έχουμε και αργότερα στην ερωτευμένη εκπομπή του Doctor Rock4. Thank you for staying with us for a little bit longer. Okay. All right. Now, again, no, they're Greek audience. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα εσείς δεν τα ακούτε γιατί τα λέμε πιο πριν από εσάς off the air. Okay, let's talk about the pop thing that I think very much interests the Nits as a genre and as a way of getting through to people, which I think you've crafted almost scientifically over the years. Τους λέω ότι έχουν μια κάπως επιστημονική ματιά πάνω στην pop τους, έχουν μια μέθοδο στην τρέλα τους ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Well? Well, of course, we are not scientists, but we are interested in many aspects of music, and I think that's why we play music. It's a kind of like an explorer. You're still living in this continent, but still exploring new things, and it's possible. I think it's for us, it's impossible to have one style throughout a lifetime. That would be, for us, it would be very boring. It would be too strict. We are, yes, we are very curious. That's it. Are you finished? I think so. Εν τροχάδι λοιπόν, ο Henk πιστεύει ότι η pop είναι μια ανοιχτή ιστορία και όποιος την κλείνει βάζει στεγανά στον εαυτό του. Οι Nits βέβαια δεν έχουν σκοπό ούτε ο ίδιος ο Henk να βάλει στεγανά ούτε στον εαυτό του ούτε στη μουσική που παίζει. Γι' αυτό το λόγο οι δίσκοι των Nits έχουν μια πορεία, αν θέλετε, όσο όλο ένα προς το διαφορετικό και στο πειραματικό ή στο αλλιώτικο ή σε κάτι που δεν έχουν πάει πριν. Και πιστεύει ότι είναι μια εξελικτική πορεία, είναι κάτι το οποίο θέλουν οι ίδιοι Nits, δεν είναι επιστήμονες βέβαια, δεν το κάνουν από καθαρά στήρα εκμετάλλευση των ήχων, απλά θα ήθελαν πάρα πολύ τα πράγματα να πάρουν μια περισσότερο ανοιχτή πορεία. Τα επόμενα λεπτά θα είναι αφιερωμένα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, μείνετε όμως μαζί μας γιατί ο HENK HOFSTEDE θα φιλοξενηθεί από την ώρα του Doctor Rock4 για να μπορέσει να μας υποδείξει ότι εκτός των άλλων οι Nits έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Ταραμ-ταμ-ταραμ-ταραμ-ταμ. Κανονικά θα έπρεπε η ερωτευμένη εκπομπή του Doctor Rock4 να αρχίζει με το Friday I'm in Love. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εξαίρεση για την φίλη ακροάτρια που πήρε τηλέφωνο και κατακεράβωνωσε τη γραμματεία του Doctor Rock4 γιατί όπως είπα μέχρι στιγμής μεταδώσαμε τα χαρακτήριστα κομμάτια των Nits. Έχουν πολύ καλύτερα κομμάτια, μας είπε η Nits. Βέβαια δεν μας διευκρίνησε ποιο. Εμείς βάζουμε ίσως ένα από τα τρία απόλυτα hits των Nits, τον Eskio. I was talking about this girl that phoned up and said that Nits have better songs, you know. Oh, we have so many songs, and I think everybody's got his own choice, of course. And it's also for me very hard to make, let's say, to make a set list for a concert. A judgment of my taste so far. How am I going? You are quite exceptional. I mean, if the let's say the average radio man normally takes kind of hit singles or a very well-known song, and by playing Tons of Ink, of course, you did a very wonderful job.
And Fountain Man. I mean, no one plays Fountain Man. Anyway, I'm not a radio man, you know. I'm just a Nits fan. Oh well, I thought we were sitting here in the radio, but it doesn't look like a radio anyway. It looks like a train, but it's fine. Δεν ξέρω τι λέει η φίλη ακροάτρια, πάντως ο Χένκ βρήκε πολύ ενδιαφέρον το γούστο μου, γι' αυτό ας ακούσουμε τον Έσκιο παρόλα αυτά και επανερχόμαστε σε λίγο δρυμύτερη. Πρέπει να βλέπετε αυτή τη στιγμή τον Χένκ να κάνει όλα τα όργανα μόνος του. Ερχόμαστε λοιπόν στην σύγχρονη. We're coming to the new Nits era. Yes, it's true. It's a new, more acoustic and more esoteric, if you like. This is probably our most intimate album. It's only piano, vocals, and this classical percussion, and sometimes cello, and an atmosphere of melancholy around it. Πρόκειται για το άλμπουμ Ting, το οποίο είναι ένα άλμπουμ, όπως μας λέει ο Hank, το οποίο γράφτηκε με πολύ αγάπη και αρκετή μελαγχολία τριγύρω του. Περιλαμβάνει στην ορχήστρωσή του πιάνο, τσέλο, φωνητικά και κάποια κρουστά. It's a totally different project than all the Nits records I've heard. Yes, it was from the start already different. We talked about it and we simply decided to use those instruments, and that was all. It was a very simple approach. It took a year though. Well, a year is of course, we did many projects in between. We're writing a lot of film music. But and the atmosphere remained, eh? Yes, through the year. yes. We worked in, of course, we always work, or more or less always work in our own studio in Amsterdam. So it was a very a home year, a year to spend in your town and record an album and do other projects, and that was all. Το Ting γράφτηκε κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου από τον Αύγουστο, August 91 to August 92. Am I right? If I never know exactly what I'm always mixing up years. I think I read it correctly. I think it's true. Είναι από τον Αύγουστο του 91 φτιαγμένο μέχρι τον Αύγουστο του 92. Πήρε αρκετό χρόνο, αλλά τμηματικά γράφτηκε. Παρ' όλα αυτά η ατμόσφαιρα παραμένει. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως είπαν οι ίδιοι, ανακάλυψαν ξαφνικά οι ίδιοι Nits ότι τους έβγαινε έτσι και το κράτησαν μέχρι το τέλος. Και είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει κομμάτια τα οποία ίσως δεν κάνουν για ακρόαση όλες τις ώρες. Not an early in the morning record, probably. Well, to be honest, we recorded it in almost office hours. We started in the morning, and we seldom did work later than 6 o'clock. To be frank, this morning I listened to it, and I felt depressed. I nearly committed suicide. But it's very strange. We made our probably most melancholy album, and I think the mini album is also in the same atmosphere. But when we are doing those albums, we are most of the time not at all melancholy, or not at all depressed. Like for instance, what I told you about, this was done during the daytime. I mean. Also very sunny days, and I went back to my bike, to my home, and it was a kind of quiet, peaceful atmosphere. Μην νομίζετε βέβαια ότι οι Nits έκαναν απόπειρες αυτοκτονίας ανάμεσα στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ. Μάλιστα και το προηγούμενο mini LP, το Hat, είχε και αυτό την ίδια ατμόσφαιρα, βέβαια με διαφορετική ενορχήστρωση. Το Hat τους έβγαινε πολύ απλά να ηχογραφήσουν μια τέτοια ενότητα. Και αυτό έκαναν. Βέβαια, γέλασε όταν του είπα ότι το άκουσα σήμερα το πρωί ολόκληρο το Ting και παραλίγο να αυτοκτονήσω. Οπότε δεν θα ακούγατε σήμερα ούτε τη συνέντευξη του το Doctor Rock4 και την ερωτευμένη εκπομπή του. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάντα 88,5. Είναι παρόλα αυτά, το πιστεύετε, το όχι ερωτευμένη εκπομπή του Doctor Rock4. Ένα σύντομο διαλυματάκι και θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε λίγο. Και όπως πάντα, οι ακροατές και οι ακροάτες είναι αυτοί που θέτουν υπό τον τύπο των ύλων τα πράγματα. Now we've got the crucial questions. Right. Are you ready for them? This is the important part. Yes. The heavy part. Okay. Lower the curtains. Yes. You've written songs about bikes. Yes. About trees, about rivers, about countryside, about this and that. Why not writing songs over broken relationships, human passions, death,
and the dark side of things about suicide. Του το ρωτάω ότι οι Nits είναι λίγο, έχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν για ποδηλατάκια, μιλάνε για δέντρα, μιλάνε για ποταμάκια, για τα Ολλανδικά βουνά που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μιλάνε για τον ανθρώπινο πόνο, για την αποξένωση, για το κενό, για απόπειρες αυτοκτονίας? If you listen through our albums, and let's start with Hat. Hat is a mini album, 6 songs, probably all about women, and especially the Bauhaus chair. It's about a broken. Of course, it's the title is not what it really means, but I like to put sometimes very human emotions in things, in objects. I think many objects in our lives are related to happiness and sorrow, and especially on the last album, Da Da Da, I'm writing sometimes about death in my family. I'm writing about relations in a way, but I had a lot of luck in. I don't have that many problems with my relation. Of course, it's not an easy life, but it's in the end quite balanced. You seem quite a balanced man, if you ask me. More and more through the years. I had some years that I not lost my way, but that I found it very difficult to have a combination of this music life with a normal life at home. But more and more I found a balance between it. So that's why there are not many songs about broken relations. Ο Henk μας απαντάει έμεσα ότι ο άνθρωπος δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τις προσωπικές του σχέσεις ο ίδιος, οπότε πώς θα μπορούσε να γράψει ένα. But you see such things happening. Yes, and I'm of course, and I can write about it, and I do sometimes, but not all the time. Αλλά δεν του βγαίνει, γιατί ο ίδιος δεν έχει εμπειρίες τέτοιες. Βέβαια έχει περάσει και αυτό, δεν είναι μια εύκολη ζωή όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Έχει περάσει και αυτός τις ατυχίες, το φόρτο. Κάποιες φορές αισθανόταν αποξενωμένος όταν αναγκαζόταν να κάνει περιοδίες και πώς θα το βόλευε με την προσωπική της ζωή στο σπίτι. Αλλά τελικά ο Henk, αν με ρωτάτε και εμένα, φαίνεται μια χαρά παιδί. Έχει βρει μια ισορροπία στη ζωή τόσο πέραν τα χρόνια μας είπε ο ίδιος, τη βρίσκει και περισσότερο. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος. Άλλωστε έχει γράψει, δεν είναι ότι οι Nits δεν γράφουν ευαίσθητα κομμάτια ή σχετικά με σχέσεις. Μάλιστα το τελευταίο LP, το Da Da Da, έχει ίσως περισσότερο να κάνει με το θάνατο, μια και από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που μας είπε ο Henk, ο ίδιος αντιμετώπισε το θάνατο στην οικογένειά του γενικότερα. Το θέμα είναι απλά ότι, ή το mini LP, το Hat, το οποίο έχει ένα κομμάτι που λέγεται The Bauhaus Chair, που αν το προσέξεις καλύτερα θα δεις ότι δεν υπάρχει καμία καρέκλα της σχολής Bauhaus. Τα πράγματα μιλάνε για άλλα πράγματα και το Hat είναι από τα πιο σκοτεινά mini albums που κυκλοφόρησαν εκείνο τον καιρό. Απλά οι Nits δεν έχουν τον άμεσο τρόπο να αναφέρονται σε όλα αυτά. Προτιμάνε έναν το γνωστό τους διφορούμενο, αν θέλετε, πιο χαμηλών τόνων τρόπο. Something about your life now. We've seen you a lot as Greeks. The Nits have been very nice to us, appearing in many cities, including Yanina. Yes. Thessaloniki, Athena. Yes, many times. And it's the second time actually we're going to see you in Thessaloniki. It's true. One of the things people like about your live is that, at least last time, you asked the audience of whichever song they'd like to play. We always do. It included R.E.M., I think, Losing My Religion, maybe. No, we played. Sometimes we play. What's that song? I can't remember. the beautiful song, one of their older songs. But you did play on the whole the Little Wonder. My Little Wonder. Yeah, that's true. Yeah, but we do so many requests sometimes that I can't. You can remember. We sometimes do very but strange. But you do play them. We try to. Because it's a kind of. Exercise for us too, to from 1 minute play an R.E.M. song, and then Nights in White Satin of the Moody Blues, or If I Were a Carpenter, and that's something that keeps
your memory mind very, very fit in a way. If the chords are easy. Well, you can always make them up a little bit. All right. Σχετικά με τα live των Nits, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί τα μάλα στο ελληνικό κοινό και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι μια συναυλία των Nits, γιατί πολλές φορές ο Henk ζητάει από το κοινό να τους παίξουν οποιοδήποτε κομμάτι. Το κοινό ζητάει διάφορα, από R.E.M. ή το If I Were a Comforter ή which other songs? Το Nights and το White Satin, τον Moody Blues. We did the one I love, I think. Το The One I Love. Παίζουν μερικές song. νότες που λέτε οι Nits, δεν το παίζουν όλο το κομμάτι. Τα παρατάνε όταν το κομμάτι δυσκολεύει, αλλά η ουσία είναι ότι το διασκεδάζουν εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα μου λέει ο Henk ότι αν δεν βρίσκουν τα κόντα, φτιάχνουν μερικά δικά τους εκείνη τη στιγμή σαν να τα μπαλώσουν. And you play My Little Wonder. Yeah, what's the title of it? Runaway. My Little Runaway. Yeah. Del Shannon, I think. Del Shannon. Yeah. Αλλά παίζουν και ένα πολύ χαριτωμένο, ένα κομμάτι πολύ παλιό του Del Shannon, 50s or 60s. Del Early Shannon 60s. must be Early 60s. late 50s, Late 50s. I think. Or maybe early, well, Το then very early 60s. Το My Little Runaway, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τους Nits να κάνουν πράγματα που ίσως δεν περιμένατε από μια μπάντα που μας έχει δώσει τα πρόσφατα LP σαν το Ting ή σαν το Da Da Da. Μην ξεχνιόμαστε, βρισκόμαστε στο βαγόνι το 88,5, ο Doctor Rock4 και ο HENK HOFSTEDE από τους Nits που εμφανίζονται απόψε στις 10.30 στην αποθήκη του Μήλου και έχουμε κάτι special για εσάς, το 254291 και 254292, γρήγορα ή αργά, δική σας επιλογή, 5 προσκλήσεις για να τους δούμε όλοι μαζί, είναι ευτυχές το γεγονός που έχουμε δίπλα μας το HENK και κερνάμε. 5 προσκλήσεις, 254291, 254292. Φαντάζομαι η γραμματεία του 88,5 αυτή τη στιγμή θα αρχίσει να τα παίζει από τα τηλεφωνήματά σας σχετικά με το κέρασμα που σας κάνουμε, αφού είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι που έχουμε δίπλα μας μια τόσο ευχάριστη παρέα σαν αυτή του HENK. Now going for the music part. A listener called up and said, alright, those Nits guys who invented new wave back to 1974, before television, before the Ramones, before the Ultravox, before the whole scene. Okay, what were they listening? Μιλάμε φυσικά για τον φίλο μας τον ακροατή που πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να μάθει τι ακούγαν τότε στο καλό οι Nits και φτιάξαν αυτά που φτιάξανε εν έτη 74 και τα είδαμε αργότερα στο δίσκο εν έτη 76. You mean in the 70s? Yeah. In the 70s I was listening a lot to the British folk bands. Fabric Convention. Fabric Convention. Nick Drake. The best. Of course, always Nick Drake. Incredible string band. And those were my... I was very much attracted. Still I Span, of course, but lesser than the Fabric Convention, Legion Leave and so on, and what we did on our holidays. Oh, that kind of albums, and so that was my musical environment. But I seldom played that kind of music. When I started writing songs, I was writing in the tradition of that I already said, the 60s music. Like? Well, of course, Who, Move, of course, always the Beatles, as an inspiration for songwriting, as an inspiration for diversity. A subconscious inspiration, always in the head, the Beatles. I think so, yeah, because there's such a diversity in their in ways, yeah, in their oeuvre. Right. So it's for me that's always been very pushing just to write things. But I listen to a lot of other music. I listen to a lot of Leonard Cohen. Yeah. I listen to of course I listen to classical music already. Kurt Weill? Yes, the Dry Crossen Oper and in certain circles in Amsterdam, a lot of that kind of music was very popular, and also the French music. There's Jacques Brel, Eric Satie, maybe. Yeah, when you are, let's say, you have to look at yourself. When you are a student in the beginning of the 70s in Amsterdam, and you are in a way also very romantic. What did you study? Art. I was painting. So I was spending my days in an atelier painting wild big paintings, and of course listening to Satie and all the romantic things. And this was my life. But when I started writing songs, I found a different kind of inspiration. It was more simple. Simple and strict, if you like. Because I'm dogmatic in their own way. My ability as a musician are
are not that limited. In a way limited, yeah. Okay, let me translate that. Yeah. Ο Henk όταν ήταν τότε αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν ένας ακόμα φοιτητής τέχνης στο Άμστερνταμ. Επηρεαζόταν από διάφορα πράγματα, όπως ακούσατε από τα ονόματα, ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από τα 60s, τους Who, τους Move, από τα 70s όταν άρχισαν οι Nits, αυτός άκουγε Fairport Convention, άκουγε Nick Drake, άκουγε όλη τη βρετανική folk σκηνή. Κι όμως τα πρώτα τραγούδια των Nits του είπαμε ότι ήταν πιο τετραγωνισμένα, πιο σκληρά, πιο αποστηρωμένα. Είχαν αυτό το πράγμα που θα έρχονταν αργότερα και θα κορυφώνονταν στα 80's και μας είπε ότι ναι, ίσως αυτό να συνέβαινε, ήταν έτσι κάπως δεδομένο αυτό που παίζανε, γιατί ήταν δεδομένες και οι δυνατότητες τότε που ήταν κάπως μικρές. Βρισκόμαστε όπως πάντα στο βαγόνι του 88,5. Μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε δίπλα μας το HENK HOFSTEDE από τους Nits που εμφανίζονται απόψε στις 10:30 στην αποθήκη του Μήλου. Όλα αυτά τα διοργανώνουμε εμείς στο 88,5 και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τελευταία ερώτηση στον HENK, the last question. I just found out you should be carrying a torch with 20 candles on it. True. 20 χρόνια σαν group κλείνουν οι Nits, οπότε του είπα να φέρει μια τούρτα γενεθλίων να σβήσουμε όλοι μαζί το βράδυ. Fabulous idea. Θα ρωτήσουμε τώρα σχετικά με την εξελικτική πορεία των Nits όλα τα χρόνια. Θα φροντίσω να μην πληγώσω τον HENK, προσέξτε. Over the 20 years, you've changed remarkably from the new wave era, pro-new wave era of the early Nits, to the new wave era of the middle Nits, to the arty period of the Nits. And now we've found ourselves listening to the new Nits, more acoustic in a way, more experimenting with much more the notes themselves than the orchestration or the effects used. Though you produce many wonderful effects out of simple things like bike rings. Yeah. What sort of music is in your head now? What are you listening now? And what are you writing now? At the moment, I'm listening to a strange variety of music. It depends on my mood. I could listen to the prepared piano pieces of John Cage, but then also to the wonderful Close to You album of Frank Sinatra. That's when, like in Holland now, it's very autumn, it's misty, so that's time for Frank Sinatra. And then I listen to albums made now. I prefer the Tom Waits with big orchestra always. That's my favorite Tom Waits. I like his albums like the Swordfish Trombones and so on, but to my opinion, when he's quite misty as well. Well, that's true. But when he's playing piano and there's a Randy Newman-like orchestra behind it, it's wonderful. I like that music very much. Yes. But then this strange variety of music. I'm listening a lot to Bach, to the cello pieces of Bach always, and I'm listening to the new REM, of course, the new Neil Young. I like Björk very much. Yeah, from Iceland. What about Nirvana? I'm not a big fan of Nirvana. In spite of his death and so on, I'm still not a big fan. I prefer REM. Yes. Because maybe you can't compare them, but sometimes you simply prefer. Perhaps you can. Yeah. In a way. But it's strange. It always, because I've listened to so many songs, so many albums during my life. I make strange choices sometimes just to change my mood. Are we going to expect a classical album from the Nits? Maybe? No, you won't, because we are. We did one project with a big symphony orchestra. The album Juvie. Yes. And we did several concerts with them, even an open air concert in Switzerland. So but it's something we already done. And I think we are very down to earth at the moment. We are a band, a 5-piece band. I'm sometimes even
now and then playing electric guitar. Oh, right. That's possible. Oh, right. With a little bit of distortion, maybe. If I'm in the mood for distortion, then there is. Comes along. Yeah. Okay. Ρωτήσαμε τον Hank, όπως είδατε, για την πορεία των Nits. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα βάλουν εκείνη την τούρτα. Θα μπορούμε να δούμε το βράδυ στην αποθήκη όσοι θα είμαστε εκεί πέρα και να σβήσουμε τα κεράκια, αν βέβαια γίνει όλη αυτή η φασαρία. Αλλά ο Hank αυτόν τον καιρό ακούει άλλα πράγματα. Βέβαια του αρέσουν οι R.E.M., δεν του αρέσουν και πολύ οι Nirvana, παρόλο που τον τραγικό χαμό του Kurt Cobain δεν πειράζει, γούσταν αυτά. Ο Hank προτιμάει να ακούει κλασική μουσική, προτιμάει τον Bach, προτιμάει τον John Cage. Πριν είχαμε μια συζήτηση για τον Alfred Schnittke. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα να υπάρχουν στο μυαλό ενός τύπου ο οποίος άρχισε με τον τρόπο που άρχισε και εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται. Βέβαια, μάλλον δεν θα περιμένουμε ένα τέτοιο ύφους άλμπουμ των Nits, παρόλο που οι Nits έχουν εμφανιστεί με μεγάλη ορχήστρα. Ξέχασα να σας πω ότι μια με τις μεγάλες αγάπες του Hank είναι ο Frank Sinatra, ο οποίος λέει ότι ταιριάζει πολύ αυτόν τον καιρό στην Ολλανδία, και ο Tom Waits, μόνο όμως όταν υπάρχει μεγάλη ορχήστρα από πίσω, στη Randy Newman. Ξέχασα τίποτα? Νομίζω ότι δεν ξέχασα τίποτα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε στους Nits όλα αυτά που έχουν στο μυαλό τους πλέον να τα φέρουν στο προσκήνιο με περισσότερη καθαρότητα, αν είναι ποτέ δυνατόν βέβαια, και να ευχηθούμε στον Hank καλή τύχη και καλό κουράγιο. We wish you luck. What else? We wish you very much. Good vibrations from the show tonight. Good vibes. Thank you. And a last question from our sound man. You do or you don't like Herman Brood? This is a difficult question. Because I like a if couple your of answer songs. is no, prepare for trouble. Well, I know him. I know Herman. Personally? Yes. And it is a strange man because he is very an addict. He's a total junk, and so he's not, to my opinion, not very reliable. That's a pity to say that because they just made a film about him, and what one of the critics says, and it was quite important that so many people like Herman Brood, and four people made this movie, and they like him too much, and he doesn't care too much about him, and that was something very, very typical for Herman. He's leading his own life, but he doesn't care a lot about people who love him. Because I very much like Herman Brood, I'm not going to translate any of this. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα μετάφραστα για όσους κατάλαβαν σχετικά με τον Herman Brood. Κλείνουμε την long interview με τον Henk Hofstede. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you again. You were wonderful. Thank you for this trip. One of the best through memory lane. Okay. Μας ευχαριστεί πολύ για το ταξίδι στο παρελθόν των Nits που έκανε. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ. Ας αφήσουμε την Εύη Καρκίτη να μας μορφώσει με τα τελευταία νέα.